I said, కొంచెం తొందర చెప్పండి అమ్మా, ఏంటి మీ ప్రాబ్లం, అసలు దేనికోసం మెడిసిన్ ఇవ్వాలి. షీ వాజ్ లుకింగ్ ఆల్ స్ట్రెస్డ్ అండ్ హైపర్. సో షీ సెడ్, మేడం మీకు టైం లేకపోతే నేను మీ కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఇస్తాను, డబుల్ కన్సల్టేషన్ ఫీజు ఇస్తాను, కానీ మీరు కూర్చోండి, నా మాట వినండి. సో దే నీడ్ అ ఇయర్ టు హియర్. And most of the time, now we are bombarded with so much of knowledge and information that we want to vent it out. Okay, so when a person comes to our center, we allow the patient to do the talking. Once he opens up, okay, and then we analyze the person ki problem kahan hai. जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक तो सोल्यूशन मिलेगा नहीं, राइट? ओके, आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा पढ़ाई कैसे करना है, टीचर्स को कैसे मैनेज करना है, राइट? Even if you don't accept, I'll say it in front of the teachers, because as students even we have gone through all this. Okay, when I sat here I realized, yeah, we were also there some few years back as students. Yeah, so I totally understand what a student goes through, and you need a bit of help. Either you do it yourself or you listen to people or you take a professional help. ऐसे नहीं कि यार डॉक्टर के पास गए तो हम लोग पागल बन गए. No, sometimes things go out of our hands and we need a professional help to tell us कि problem कहाँ है, और हर चीज का एक solution होता है. Be positive on that aspect कि हर problem का, may it be a physical level or a mental level, हर problem का एक solution होगा, और हम हैं as doctors, we are there to help. Okay, so I'll also we talk about lifestyle कि अगर सिर्फ दवाई लोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला. आप यहाँ पे अभी समझो, आई विल टेल यू, ओबेसिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दे से हमको क्विक फिक्स चाहिए, आप 1 महीने के अंदर 7 किलो कम करो, पर हम जो करेंगे वो करेंगे, आप हमारा काम करो. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू डू दैट? इफ अ पर्सन कीप्स ईटिंग जंक फूड्स एवरी डे and doesn't do any exercise, will he lose weight just with the support of medicine? It's not actually very possible. Maybe the people who claim na on the social media कि हम लोग 5 किलो या 10 किलो कम करेंगे must be just doing it for the advertisement sake. But as Ayurvedic doctor we say कि जब तक आप लोग cooperate नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर पाते. So for that, lifestyle management is very very important, and this has a major influence on your mind and body both. अगर समझो आप सुबह नहीं उठे, if you don't wake up in the morning, will you be able to do planning for the whole day? नहीं, जल्दबाजी में उठोगे, जल्दबाजी में रेडी होगे, माँ का तो चलते रहता है डांट बाट, she'll give the box you don't want to eat. Every day ये तो स्ट्रेस घर में रहेगा, किचपिच, mother scolding, father scolding, you miss the bus, all these things are going to happen. So waking up early morning has a lot of influence on the person's physical health and mental health, because we believe आज से शुरू करो, because that will give you a lot of time in planning and living the whole day in a well planned manner. Stress हो रहा है, बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ क्या? It's okay? Yeah, fine. Okay. कितने लोग एक्सरसाइज करते हो? Oh wow, nice. Younger generation is good, very very nice. एक्सरसाइज तो करना है. हाँ, चाय पीते हो? चाय का पर बुरा इफेक्ट तो होता है. कितने चाय पीते हो बताओ? एक बार ठीक है, एक बार से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. सो चाय ऑल्सो इन मॉडरेशन. नेक्स्ट, deep breathing. You really do that? Wonderful. So can you help our friends do it now? We'll start. No, let's try. See, now he has done it. So even Ayurveda says that controlling breath is one of the most important thing. Very very important. We believe breath has the whole control over our body. Have you seen the elephant? और ECG का ऐसे एकदम मर गया ऐसे, all that, right? So now that we know what is the normal breath of a human, okay, as ma'am said, elephant is 6 breath per minute. What about the dog? Just guess. Okay, guess work करेंगे, एकदम एक मारेंगे. Yeah, actually, almost 120 breaths per minute. The more faster you breathe, the more exerted you are. इसीलिए हम लोग बोलते हैं, now that guy, whatever point he has mentioned,
कि हम लोगों को डीप ब्रीदिंग करना है. हैव यू सीन ऑक्सीजन इज लाइफ, राइट? ये तो बॉटनी स्टूडेंट्स को पता है, सबको पता है. जैसे ऑक्सीजन प्लांट को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, सबको चाहिए. ऑल द लिविंग beings need oxygen. And the moment we start taking this nice deep breath, no, the oxygen enters and starts spreading well, and then the mind and the body both becomes very calm. So we'll try one session. करेंगे एक deep breathing का. Okay? अनुलोम विलोम के बारे में सुना है? Ramdev Baba courtesy has shown Anulom Vilom to everybody. Really very happy. He has brought it on a global platform to everyone. Right? So we'll start. Here what we can do is just hold this. Just two fingers like this. ये दो fingers same रहना पर मेरे नहीं रह रहे. These two fingers you can fold. Try everyone. Okay? And then close your right nostril. Right nostril we can close. Close your eyes. Close your eyes so that we can focus on the breath. Okay? And then do the inhalation from the left nostril. Feel the air going in. You have to, imagine that with each breath that you are going in, you are getting peace. Your anger is coming down. This really helps. In all the big sessions of stress management, everybody will teach you the most common thing and the best thing actually. So what we will do is we will breathe in from the left nostril, hold the breath, imagine that it is spreading in the various parts of the body, and then exhale slowly. Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. Now shift to the other nostril. Shift to the other nostril. Now till now we were breathing from the right, we will do the breathing from the left. Inhale, hold, exhale. Two more breaths, doing a wonderful job. మీరు కూడా చేయండి అమ్మా. మెల్లిగా ఊపిరి లోపల తీసుకొని ఆపుకొని వదలాలి. అందరు చేయాలి. ఇది స్ట్రెస్ తగ్గడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, మన టెన్షన్లు తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఇన్హేల్, ఓపెన్ అప్. ఇట్స్ నైస్ that you're doing. You have to do a lot of speaking also. I feel very better. Very nice. Yeah, very calm, right? ఎవరన్నా కొట్టాలనిపించినా కంట్రోల్ అయిపోతుంది కదా. ఇంకెవరన్నా, ఎనీబడి ఎల్స్ హూ కెన్ గివ్ మీ అ ఫీడ్బ్యాక్? స్లీప్ వచ్చేస్తుందా? అవునా, కానీ క్లాస్లో చేస్తే కష్టం కదా, టీచర్లు నన్ను కొడతారు అప్పుడు. ఓకే, ఎనీబడి? యా, రిలాక్స్ అనిపిస్తుందా? నిజంగా ఊరికే టైం పాస్ ఒకసారి నిజంగా చేసి చూడండి. దిస్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ టైమ్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్, బట్ ట్రై ఇట్. ఈవెన్ ఇన్ ద బస్ నో యూ కెన్ డూ దిస్. అలా పట్టుకొని మెట్రోలో నిలబడి, బస్సులో నిలబడి, ఎవరో చేయబెడతారు, ఎవరో కాలు పెడతారు, అబ్బా టెన్షన్ అయిపోతుంది, కొట్టేయాలా, వాసన వస్తుంది, ఇవన్నీ స్ట్రెస్సే కదా. ఆ టైంలో జస్ట్ కామ్ అయిపోయి ఏదో ఒక ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి మంచి ఒక పీకాక్ని లేదంటే ఒక సీనరీని ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ మైండ్ని కామ్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ as students that I'm guiding you, and this really helps that you are going to some other situation wherein you can avoid this presence. దీన్ని అయితే చేంజ్ చేయలేం కదా. బస్సులో నుంచి దిగి కార్లో వచ్చే వాళ్ళైతే వస్తారు, కానీ రాని వాళ్ళు అయితే వెళ్ళాల్సిందే కదా. అటువంటిప్పుడు యూ కెన్ ట్రై ఆల్ దిస్ డీప్ బ్రీదింగ్ టెక్నిక్స్ విచ్ విల్ కామ్ యూ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ I'll tell you that Ayurveda also has herbs. Okay, there are many medicines which really helps in relieving our stress. Can anybody tell me, you must have heard, no, మార్కెట్లో అయితే ఇన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రెస్ తగ్గించే కామన్ మెడిసిన్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? కోవిడ్ టైంలో చాలా పాపులర్ అయిపోయింది, ఇది వాడండి, ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది, స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది. ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎనీబడి? యా, పర్ఫెక్ట్. అశ్వగంధ is one of the top rated drug. Yes. Any more? Botany students, yes. Yeah, actually I'm not able to focus here, but I mentioned even that. Guduchi we call it, Tippatiga. The most used drug during COVID, right? So you won't believe, it doesn't only have an effect on the physical health, but also on the mental health. Okay, it's a very very good immunomodulator. అందుకోసమే చిన్న పిల్లల్లో కూడా మేము గుడుచి ప్రిపరేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఫిజికల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే,
And any more drugs, any more herbs as students with botanical names? Yes, I can challenge you all for that. Any more? What is a drug? Shankapushpa. See, now I have missed. Blue tea. Yeah. Okay. Amla. Yes. Amla, botanical name? Huh? Just stand and tell one person. Okay. And, I mean, not and, only one name. I know. And any more drugs? Gingo is what, ma'am? Gingo valve. Acha. Yeah. Yeah, we use. And any more drugs? See, good. No, it's more of interaction. You know so much more. So happy. Yes, tulsi. That's why every Indian household has a tulsi plant, right? There are few more drugs which I can tell you. Punarnava, you have heard about? Punarnava. Bohivaria diffusa. That is also a very good anti-stress agent and a very good immunomodulator. Then we have Brahmi, everybody has missed on. Brahmi botanical name? Centella asiatica is Manduka Parni. सरस्वती या बेकोपा मोनेरी. अच्छा हो गया ना, अपना बॉटनी क्लास भी हो गया यहाँ पे, आयुर्वेदा के साथ बॉटनी भी. बिलीव मी, व्हेन आई जॉइन आयुर्वेदा नो, दिस वाज अगेन अ बिग स्ट्रेस कि मेडिसिन पढ़ो, मेडिसिन का नाम पढ़ो, मेडिसिन के बारे में पढ़ो. सो वी हैव डन बॉटनी आल्सो व्हेन वी वर डूइंग आयुर्वेदा. So for COVID, I did not use these all medicinal herbs. So I drink Vasaka juice, Adatoda Vasaka. Even I did not get vaccine also. So when I am suffering from fever and all, I took 1 or 2 leaves of the Vasaka and I boil it and I drink the juice. Even I suggest to the government of India to work on this medicinal herb. So here you have all this practical knowledge. Here I had to mention few drugs which are more into psychiatric cases. I mean more into mental stress and all. Adatoda Vasika is also comes under a sign for us in respiratory ailments. That's why it was very successful during COVID, where respiratory part of the body was involved. Okay, few more drugs are Manduka Parni, that is Centella asiatica, round leaves. Yeah. Then Haldi, we have missed on that. What is the botanical name of Haldi? Curcuma longa, right? सब लोगों ने पेटेंट ले लिया, हम लोग पीछे रह गए. But we shouldn't allow that to happen with any more of our drugs. So we want your support also as botany students कि इतना सब कुछ है अपने पास इंडिया में, we have to retain that. Okay, next. Of course, yoga plays a major role. कितने लोग योगा करते हो? अरे यार, wonderful, wonderful. जो नहीं कर रहे थोड़ा करना शुरू करो. Believe me, yoga helps in the sense because yoga helps on the mind and body both. Okay, that's why we stress on yoga. कितने लोग जिम जाते हो? More hands will come up. I know, जिम तो एकदम muscles बनाते हैं, right? पर एक ही है प्रॉब्लम कि कुछ भी करो पर करो फिजिकल एक्टिविटी तो करो. योगा में benefit is because it acts on the mind. We stress more upon yoga. Next. Meditation is also very very important. कितने लोग करते हो मेडिटेशन? कभी कोशिश किया है? कोशिश तो की होगी. जस्ट सिटिंग क्वाइट, बिकॉज मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है मेडिटेशन करना. कंट्रोलिंग योर माइंड इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. इट्स लाइक अ मंकी माइंड. अभी मैं यहाँ हूँ बट माई माइंड इज इन अमेरिका. इट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, फास्टर देन द लाइट, फास्टर देन एनीथिंग. So your mind has that much of power. So you need to know how to control it, and that can happen through meditation. Okay, next. Pranayam, जो भी हम लोग किए थे, अनुलोम विलोम, that is also a type of pranayam where we hold the breath and we control the thoughts, because breath has a direct control over the emotions. Okay, then there is one more type of pranayam that you can do to relieve your stress, that is Shitali pranayam, where you curl the tongue, especially when you feel very hot or where you feel too much of anger, you can try Shitali. Then there is something called as Brahmari. You can search these terms, you can always try. हर चीज के लिए शुरुआत आज से हो सकती है. अगर नहीं किया ठीक है, but we can always start. Okay, next. Okay,
सो अभी तक तो हो गया. अगर आपके पास से कुछ सवाल आ रहे तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव माय क्वेश्चंस. या प्लीज. I'm also suffer great paralysis. Pardon? Sleep paralysis. Sleep? Paralysis. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Okay, you mean to say when you go into deep sleep, you suddenly become paralyzed? That is the thing you are asking me. How to avoid? Why? Do you know any person who has gone through, like, why do you want to know about this specifically? మేడం తెలుగునాట చెప్పండి. ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్న అంటే మీరు ఎవరైనా చూసారా, విన్నారా, ఎందుకోసం అడిగారు? ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? మీరు డయాగ్నోసిస్ నాకు చెప్తున్నారు, కానీ యాజ్ ఎ డాక్టర్ అంటే ఈ గూగుల్ డయాగ్నోసిస్ ఇవన్నీ రైట్, ఇవాళ రేపు పేషెంట్ డాక్టర్ కంటే ఎక్కువ స్మార్ట్ అయిపోయారు. సో ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. డయాగ్నోసిస్ తీసుకొని వచ్చేస్తున్నారు, కానీ ఆయుర్వేదంలో మేము డయాగ్నోస్ చేయాలి, దానికోసం కొన్ని మేము సిమ్టమ్స్ అడుగుతాం. సో డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వైవా, బట్ యూ జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్. I feel like I am active but I cannot move my hand legs when I am in sleep. ఓకే, Exactly I go to sleep after. ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అందరికీ. డోంట్ థింక్ ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్. మా దగ్గర ఎన్ని కేసెస్ ఉంటాయంటే రకరకాల సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ప్లీజ్ కమ్, ప్లీజ్ కమ్. Good morning, ma'am. Good morning to all the guests and everyone. Sorry, don't mind my words if I am going too hot. So actually, I am feeling more stressed here to express my doubt, which I cannot be able to express it well. So don't mind me if I am going one or two forward or backward. Ma'am, actually I start sleeping at after 11. After 11, I go to bed. My initiation is very fast. Without my consciousness, I go to sleep. Within the 15 minutes or 20 minutes, I will be slept. I will be into the sleep cycle. So after and I wake up exactly at in between 2 to 3 it seems, ma'am. I will my mind, I think it will be active. Everyone, I am able to see everyone around me, but I cannot move my legs, hands. So everything what I feel is, so I have been abducted in some kind of world where I cannot come out without anyone's presence. No one is able to pick me up. So whatever I do, there is no response. So I feel like I am screaming in my sleep, but nobody is responding. So it is actually I am feeling it not only during the night time, but also during the daytime when I am going for a nap. Suddenly I feel like this kind of things, ma'am. So it is what I can say is, after waking up, I feel like, oh, I have faced such a thing, but nobody is able to understand me. So, it is completely disturbing my sleep cycle, and that is the problem. After this paralysis, when I wake up again, when I try to go to sleep, I cannot enter the sleep that I initiated at the 11 o'clock. Within 15 minutes, I used to go to sleep, but after waking it, I cannot return back to my sleep cycle, and I am facing this problem since long time. I am facing that. Sorry, fam. No, absolutely. You don't have to be sorry. It's really nice. What's your name? Teja. I mean, we should really give him an applause. He has faced his stress, came onto the stage and spoken to all of us. Really, you need a lot of guts for this. Yeah, but these kind of, you can have a seat. These kind of problems are there. Teja, I have recently heard such a kind of episode. Here, what happens is, Ayurveda is basically, a combination of Vata, Pitta, Kapha. Every disease we classify under Vata, Pitta, Kapha. These are the three humors. And many a times, people who sleep but then suddenly wake up at 2 o'clock or 1 o'clock, after midnight, usually Pitta dosha imbalance is there. Many a times we feel it is only at the mind level, but believe me, it's not only at the mind level, but most of the times it happens even in the body, the changes that are happening. So when the Pitta dosha imbalance is there, this can happen, and this will need a more of study on your case. But yes, it has got a solution. It can be dealt with. Few changes in lifestyle and few changes in terms of thinking and all, we can help. But here at just a gross level, because I have to answer, I will say that Pitta Dikya, when the limit of Pitta dosha increases, because we believe that is a Pitta time. If you know the cycle of when the dosha predominance happens in the universe,
That time pitta dosha increase is there at 1 and 2. That's why many people wake up at that time. So if we are able to address that particular dosha at the physical level, it will have an effect on the mind. Okay, Teja, we will look into this surely, because we will need more of your case history on this, because sometimes there are some past memories or past incidences which also affects on our mind. We don't even realize कि past incidents ऐसे कुछ हुआ था मेरे जिंदगी में और उसका भी मेरे ऊपर effect हो रहा है. Some issues in the life in the past. So we have to analyze that, and just ये question answer session में I will not be able to give him full relief, but I can tell you that we have a solution. Okay, we have Panchakarma therapies. Not only that, we have counseling, we have lifestyle management. ये तो practical हो गया. Thanks for the demo. Anyway, so we can deal with such issues. Okay, doctor, you want to say anything on this? She is our new doctor actually in our team, and she is a postgraduate in Panchakarma. You can come. So let's see if she can add to this practical question of ours. Thank you, ma'am. Good afternoon. Hi, miss. So, in Panchakarma, we can perform Shirodhara as a treatment aspect, and internal medication like Ashwagandha and Sarpagandha, we can take that. In Shirodhara also, we can take Brahmi Taila, Chandanadi Taila. For 15 days treatment, we can observe so many good results. The attack of the sleep apnea or sleep paralysis, it will be reduced. So like we have seen so many patients who like 21 years of age and all that, they came with these condition, and the symptoms we seen like gradually they have seen like okay taggipoyindi, like abhi kam ho gaya, so like they are happy with the results. So Shirodhara we can deal with like we can take different medications. We can do with takra also, and that is buttermilk, and with milk Shirodhara. So with the different types of medicated tailas like Brahmi taila. So you have to visit the center, our center, and definitely will make sure that you will improve your conditions and all that. Like, okay, thank you. Thank you. Okay, that's nice. So, any of our doctor panel, Kalpana, you want to talk anything on this? Dr. Sunita? Yeah. Sir would like to say a few words. So for his disordering symptoms, he can take Ashwagandha. So today we have in this session, I'm very, very happy. This is one of the best sessions that I have attended, wherein we spoke. There was a live patient, and we have even given a demo in terms of treatment. So really hats off to your team of this college. Very, very happy. Okay, if you don't have, we'll have take questions from you. Meanwhile, the most frequently asked questions I want to put here. If you can just play that. You can lights off just 2 minutes. Okay, leave it, no problem. Are Ayurvedic medicines habit forming, right? Many of you must be having this doubt. ఉందా మీకు ఈ డౌట్? ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు స్ట్రెస్ కోసం కొన్ని మెడిసిన్స్ వేసుకుంటారు, రైట్? ఇప్పుడు ఆల్ప్రజోలం లాంటిది మెడిసిన్స్ మీరు చూసే ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు వేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆయుర్వేదిక్ డ్రగ్స్ హ్యాబిట్ ఫార్మింగా కాదా అనేది చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఫర్ దాట్ మై ఆన్సర్ ఇస్ బికాస్ అవర్స్ ఇస్ అ హర్బల్ ప్రిపరేషన్, and because as Ayurvedic doctors we prescribe it in a particular dosage, they are not habit forming and they are very, very safe to take. Okay, so you can consult us for your issues and we are there to help. Next question is, for how long should we take Ayurvedic medicines for stress? మీకు స్ట్రెస్ తగ్గింది అనిపించే వరకు తీసుకోవచ్చు, కానీ మీరు డిసైడ్ చేయకూడదు, మేము చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరే డిసైడ్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక అబ్బాయి అన్నాడు టీ తాగుతాను అని, రైట్? టీ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ టీ అండ్ కాఫీ దే హ్యావ్ కెఫెయిన్ విచ్ ఆర్ మోర్ హ్యాబిట్ ఫార్మింగ్. దే ఆర్ అడిక్టివ్. ఆల్ దీస్ డ్రగ్స్ అండ్ స్మోకింగ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అడిక్టింగ్. కానీ మన హర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా, ఆయుర్వేదిక్ హర్బ్స్ ప్రిపరేషన్స్ ఏవైతే హర్బల్ ప్రిపరేషన్స్, కానీ అది కూడా ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తోటే వాడండి. మీరు ఏది డిసైడ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మీ ఎంబ్లికా రైబ్స్ని, మీ ఉసిరికాయని నేను ఇది కాదు, ఇది ఉసిరికాయ కాదు, నేను ఇది హరితకి అని చెప్తే మీరు ఒప్పుకుంటారా? లేదు కదా. మేము కూడా ఒప్పుకోమన్నమాట.
Just kidding. What I mean to say is, once if it is taken under a doctor's supervision, under doctor's care with for your problem, then they will not cause any side effect, and it can be given for particular period of time. Okay, next. Will stress affect my blood pressure? What do you think? బీపీ వచ్చింది ఈయనకి అంటాం కదా, కోపం వస్తే ఈయనకి బీపీ వచ్చింది బాగా, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, రైట్? వి టెల్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ అవర్ నేబర్స్ వి షౌటింగ్, అమ్మ ఆమెకు ఫుల్ బీపీ ఉంటుంది. ద మోస్ట్ కామన్ టర్మ్ దట్ వి యూస్, రైట్? So yes, stress is going to increase the BP, and you have to realize that once the BP constantly is on a higher side, please go to a nearby doctor, take consultation and use medications, because they are going to have adverse effects on your health. Okay, next. Can stress lead to panic or anxiety attacks? You should tell me the answers. Panic attacks, anxiety attacks, విన్నారా మీరు? ఎవరికైనా వచ్చాయా? మీరు చూసారా? చిన్నప్పుడు స్కూళ్ళలో అసెంబ్లీలో నిలబడితే ఆడపిల్లలు పడిపోతారు కదా, చూసారా ఎప్పుడైనా? Sometimes this happens because of panic and anxiety attacks. చూసారా? ఫ్రెండ్స్కి అవుతూ ఉంటుంది కదా. So that's very very common that people who are too stressed will have these panic attacks and anxiety attacks, but do not just neglect them. Most of the times what we do, just neglect. Amma neel taagu saripotadle. Don't leave it over there. Try to identify why it has happened and help them. Recently I had one girl, young girl, just 20 years. She came to me panting. అసలు ఎట్లా అంటే చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది, తల తిరిగిపోతుంది, ఇంక నేను పడిపోతా చచ్చిపోతా అంత లెవెల్లో ఆలోచించింది. సో డాక్టర్ ఇంకా జనాలందరూ పానిక్ అయిపోయి మా దగ్గరికి తీసుకొస్తే అన్ని చెక్ చేశాను, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నార్మల్. సో ఇట్ వాజ్ అ ప్యూర్ anxiety attack. Later when we made her sit, drink water, deep breathing exercise, we asked her history. Then she said that she was going through a lot of stress, exam stress, performance stress. So try to keep things under control. So these can lead to anxiety attacks. Next. How can Ayurveda help with anxiety? As I said, we have already told, no, Shirodhara is there, Nasyam is there, breathing techniques, yoga, meditation, all these things are going to take care of your anxiety. We will actually help you deal with it. Sometimes we don't even realize, right? So yes, Ayurveda helps. Next. Okay, last conclusion we'll do. Stress can be challenging to face and overcome. Ayurveda offers a wide range of suitable practices and remedies that may help ease stress. See, stress cannot be totally cured, but we can ease it, right? Correct, Vijaya? So we can help you ease that and relax the mind in the long run. Hopefully you all found this helpful. Yeah, I want to show you 2 more slides actually in the different seasons. So all these things will make you physically very strong. And there is one more quote that I had spoken in the 3rd slide. I had said ati sarvatra varjayet. When we do excess in everything, it can be in anything. Okay, now there is a saying that amrutam kuda limit kante ekku taginam anko adi kuda visham avutadi. So you have to remember ki when we are doing it, do it under a guidance of an experienced person. It's very very important, because ఇప్పుడు అభిమన్యు భూమిలో ఉన్నప్పుడు చక్రవ్యూహంలో ఎలా వెళ్ళాలి విన్నాడు, బయటికి రావాలి వినలేదు. సో పాపం అలా సాహసం చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు, కానీ బయటికి రావడం తెలియదు కదా. సో మనం కూడా ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ద హోల్ థింగ్, డూ ఇట్ అండర్ guidance. Now we are there as doctors to guide you all to do this. Yoga practitioners are there, meditation teach చేసే వాళ్ళు practitioners ఉంటారు. సో వాళ్ళని మీరు గైడ్ చేస్తూ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఇవన్నీ చేయండి, అప్పుడు యూ వోంట్ బి హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. బట్ దినచర్య, ఋతుచర్య, రసాయన థెరపీ టు మేక్ యువర్ బాడీ స్ట్రాంగర్ will help you. Okay, for more details we will really talk on this later. Yeah, so big round of applause to Karan, right? Yeah, Karan. There's a small image you must have seen last. Okay, I'll conclude here. There's an image. Yeah, this beautiful image. How many of you all relate to this image? This really impressed me so much, so I used it in this today. Sometimes we get first rank, but we are not happy. Sometimes we fail, or we are the third or first from the last, but still we are happy. So happiness is a state of mind. You decide where you want to be. तुम टॉप में रहो फिर भी अगर ना खुश हो तो it's not going to help you.
wherever you are, try to deal with that. Okay, and not that you should stop going on the top. What I mean to say is, don't be dissatisfied. The next slide, inko image undi chudandi, ఇది కాదు, image ఉంది. Yeah, I'll end with this. The secret to peace is letting the present situation be what it is instead of what you think it should be. నేను ప్రెసిడెంట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను కానీ డాక్టర్ అయ్యాను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ కంటిన్యూస్లీ, విల్ ఇట్ హెల్ప్ మీ? నో. రాదర్ allow the situation, go with the flow. Okay, that will give you a lot of peace. I hope it was, I mean, you could learn something from this, and we are there always to help you all. So thank you so much for giving me this opportunity. Yeah, one question. Yeah, thank you. Surely, ma'am, from your side, if we are getting such a support and you want more of us, I mean, more activities on this, yes, we are there. Yes, of course. You won't believe, ours is a holistic wellness center, Ayurvedic wellness center, where not only we work with Ayurvedic doctors, but we have on board a yoga practitioner. We have with us, counselor who can actually, because I believe each person can do better in his own specialty. I cannot be an engineer cannot be a doctor. So each person has their own specialty. So yes, we have all these kind of different wings in our center. So anybody who needs help, they can come down, we analyze their prakriti, we listen to them, identify the problem, and accordingly we provide the solution. Yeah. Thank you so much. Thank you, Dr. Sandeepa, for your excellent interactive session. Now, the next speaker is Dr. Sunita Grace, and the brief profile of her. She did her MS in Ayurveda, MSc in Yoga. She has 19 years of experience in the field of Ayurveda. She is a proctologist and Ayurvedic anorectal surgeon. She is also an Ayurvedic cosmetologist and wellness expert, and she is also a customized yoga therapist. Now I invite Dr. Sunita Grace. హాయ్, మళ్ళీ చాలా మంది యాడ్ అయ్యారు. అందరు వెళ్ళిపోయారు, ఇంకా అయిపోయింది అనుకున్నాం కానీ ఓకే. తెలుగులో మాట్లాడచ్చా? మై ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్. సో మళ్ళీ నేను ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నేను మాట్లాడితే. సో ఐఎమ్ డాక్టర్ సునీతా గ్రేస్. I did my MS in Ayurveda. So whatever Ayurveda surgeries are there, no, we can do 35 to 40 surgeries in Ayurveda also. మీకు మోడర్న్ సర్జరీ తెలుసు కానీ ఆయుర్వేదాలో కూడా సర్జరీస్ ఉన్నారు. సుశ్రుతుడు అప్పుడే సర్జరీస్ ఇన్వెంట్ చేశాడు. హీఈస్ లైక్ ఏమంటారు, ఆద్యుడు, సర్జరీలో ఆద్యుడు సుశ్రుతుడే ఫ్రమ్ ఇండియా. సో వీ షుడ్ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ టు బి అన్ ఇండియన్. So how many of you know the proctology wing? You might have heard cardiology, neurology. Proctology ante telusa evarkaina? It deals with anorectal region. Ante anus and rectum lo వచ్చే diseases ni we deal with this. So నేను ఇందులో ఎక్కువ రోజులు వర్క్ చేశాను. దో ఐ ఇనిషియల్లీ ప్రాక్టీస్డ్ గైనోప్స్ అంటే విమెన్ హెల్త్లో ఉన్నాను. కానీ ఐ saw like experienced lot of cases in female patients. ఎక్కువ మంది పైల్స్, ఫిజియోఫిస్టులా వీటితో సఫర్ అవుతున్నారు కానీ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే మేల్ డాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళు షైగా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళట్లేదు. అవి ఫస్ట్ గ్రేడ్, ఫోర్త్ గ్రేడ్ వచ్చేదాకా కూడా వాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నారు. సో ఐ వాంట్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్. ఐ చోజ్ proctology and I'm practicing in this from 8 years. So many సో సరే, ఇప్పుడు మన టాపిక్లోకి వస్తే, ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సఫరింగ్ విత్ ఎనీ డైజెస్టివ్ ఇష్యూ? ఓకే, పెద్దవాళ్ళు, టీచర్స్, పిల్లలు, ఎవరికి డైజెస్టివ్ ఇష్యూ లేనే లేదా?
మరి ఏంటి రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంది? 50% ఆఫ్ పాపులేషన్ విల్ బి సఫరింగ్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఇష్యూ అని అంటుంది. అసిడిటీ లేదు ఎవరికి, అజీర్ణం లేదు ఎవరికి, మంచి అపటైట్ ఉంది. వెరీ గుడ్. మేబీ మీ సార్ వెంకటరమణ సార్ మంచి మంచి ప్లాంట్స్ పెట్టాడు. సో మంచి ఏమంటారు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఎయిర్ పీల్చుకొని మీరు హెల్తీగా ఉన్నారని నాకు అర్థమైంది. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే వాకింగ్, స్టెప్స్ ఎక్కి దిగడము. సో ఓకే. మీకు సిమ్టమ్స్ అంటే మీకు హార్ట్ బర్న్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వరా మీరు? ఇక్కడ చెస్ట్లో మంట కానీ లేదు. ఆకలి అవుతుందా బాగా? అందరికి బాగా ఆకలి అవుతుందా? వెరీ గుడ్. కడుపులో ఎప్పుడు నొప్పి రాదా ఎవరికి? మోషన్ ఫ్రీగా అవుతుందా మార్నింగ్? సో చిన్నపిల్లల్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే పీడియాట్రిక్ ఆయన చూసి పొట్ట నొక్కి అరే మీకు డైజెషన్ బాగుందా, గ్యాస్ వస్తుందా, మోషన్ ఫ్రీగా వెళ్తున్నాడు ఇవన్నీ అడుగుతారు కదా. అంత ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతారు దాని మీద చెప్పండి. ఎస్ మేడం, కరెక్ట్ చెప్పారు. సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీదనే ఆయుర్వేద కూడా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. వీ కాల్ ఇట్ డైజెస్టివ్ ఫైర్ని అగ్ని అంటాం మనం. సో పిత్త లేదా అగ్ని ఇది ప్రాపర్గా ఉంటే, డైజెషన్ ప్రాపర్గా ఉంటే మీకు చాలా వరకు స్ట్రెస్కి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి లింక్ ఉంది, అందుకనే చెప్తున్నాను. సో నేను ఇంకా పీపీటీలోకి వెళ్ళట్లేదు, నార్మల్గా మాట్లాడేస్తాను. సో జనరల్ పాయింట్స్ కవర్ చేస్తాను. ఇంకా 10 minutes. నాకు కూడా స్ట్రెస్ అనమాట ఇప్పుడు 10 minutes మాట్లాడాలి. సో అట్లా నాకు కూడా స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది, చాలా భయం నాకు. ఎప్పుడు అంటే చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ స్కూల్లో ఏదైనా పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నా భయం. మీ అందరికీ అదంతా ఏం లేనట్టుంది. చాలా మీకు కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారా? స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా? యోగా? సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీకు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు అందరూ చాలా మాట్లాడుకున్నాం, ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది, యోగా ఏం చెప్తుంది అని. ఇందాక ఒక అబ్బాయి అదే మాట్లాడాడు కదా, తేజ, మంచిగా జిమ్ చేస్తాడు, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తున్నాడు. ఎక్కడున్నాడు? లేడా? సో కరణ్, సారీ, యూ నీడ్ టు ఒక్కరిని ఎవరైనా గురువుగా తీసుకుని వాళ్ళ గైడెన్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అది అవుతుంది. సో ఫిజికల్గా మీరు ఎన్ని చేసినా కూడా యోగా అండ్ ప్రాణాయామ. ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు సఫర్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఏమంటారు ఆస్తమా నాకు హెరిడిటరీగా వచ్చింది. సో నేను ఆయుర్వేద చదివి కూడా ఆయుర్వేద మందులు వాడుతున్నా కూడా నాకు అంతగా పూర్తిగా నేను ఎప్పుడు ఏమంటారు దాని నుంచి బయటపడలేకపోయాను. అందుకనే ఐ స్టార్టెడ్ యోగా. అందరూ యోగా అని చెప్తున్నారు 15 years ago. చూద్దాం ఏముంటుందో అని నేను వెళ్ళాను నిజంగానే. బీయింగ్ ఎన్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఐ సస్పెక్టెడ్, కానీ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ జనరల్ హెల్త్. మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం వీకెండ్ బయట నుంచి మనకి ఎఫెక్ట్ చేసే హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసే వాటిని మనం డీల్ చేయగలం. సో తొందరగా మనకి ఏవి డిసీజెస్ ఎఫెక్ట్ కావు. కామన్ కోల్డే కానీ, లేకపోతే తొందరగా అలసిపోవటం కానీ, లేదా డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటుంది. సో మీరు ఎలా చేయాలి, మన బాడీని మైండ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలని ఆలోచించకుండా ఎక్కువ జస్ట్ గో విత్ ఇట్ చేయండి. చేసిన 1-2 months 3 months తర్వాత మీరే చెప్తారు దాంట్లో ఎంత యూజ్ ఉంది, ఎంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అనేది. ఎందుకంటే నేను పర్సనల్గా చూసి చేశాను. ఊరికే జస్ట్ దాంట్లో నుంచి ఏం హెల్ప్ అవుతుందని వెళ్ళాను, కానీ అది చాలా హెల్ప్ అయింది నాకు. తర్వాత నేను ఎంఎస్సీ యోగా చేయడానికి కూడా అదే నాకు ఇన్స్పిరేషన్. నేను బెనిఫిట్ అయ్యాను. సో 10 మందికి అది హెల్ప్ చేయాలి అని. ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ. సో అక్కడ చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఉమెన్తో వర్క్ చేశాను. థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ కోసమే వచ్చేవాళ్ళు. సో చాలామంది డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్తో సఫర్ అవుతారు. సో ఎప్పుడైనా మీరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు లేదా ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు ఫీలింగ్ బటర్ఫ్లైస్ అంటారు కదా స్టమక్లో, ఎప్పుడైనా ఫీల్ అవుతారా? మీ రూమ్మేట్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్ ఉందంటే 10 సార్లు వాష్రూమ్కి వెళ్ళడం రావడం చూసారా? చూసారు కదా. సో యూరినేషన్ కానీ మోషన్ కానీ వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు. సో అవన్నీ కూడా యాంగ్జైటీ లేదా స్ట్రెస్కి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. సో మీరు దీని నుంచి బయటపడడానికి ఏమున్నాయో మనం చూద్దాం చిన్నవి. సో ఆ ఫీలింగ్ బటర్ఫ్లైస్ లేదా
ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మిస్ అయినాం మేము, లవ్. లేదా ఆ ప్రెషర్ ఎవరికి లేదా? సో రోజంతా వాళ్ళతోని ఎక్కడ మంచిగా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, మనం వాళ్ళ దగ్గర మంచిగా అనిపించుకోవాలనే మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మీరు ఎట్లా లైఫ్లో స్టాండ్ అవుతే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంకా మంచిగా ఇష్టపడతారు అనే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. సో టేక్ టైం ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎప్పుడు ప్రేమనే కాదు, ఎప్పుడు చదివే కాదు, ఎప్పుడు ఫ్రెండ్సే కాదు. సో యూ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ద లైఫ్. ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంటే, చదువు ఇంపార్టెంటే, మీరు టైం తీసుకోవడం, రిలాక్స్ అవ్వడం ఇంపార్టెంటే. ఎక్సర్సైజ్, యోగా, ప్రాణాయామ ఇవి చేయండి. మీరు ఒక్క 1 hour, హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లీస్ట్ పెట్టండి, చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు. సో ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి చాలామంది. ఎంతమంది బయట సమోసాలు తింటారు ఈవినింగ్? రోజు తింటారు కదా. అది ఆ ఉస్మానియా బిస్కెట్ అంత దరిద్రం ఇంకేం లేదు. నాకు కూడా నీలోఫర్ చాయ్ బిస్కెట్ చాలా ఇష్టం, కానీ చాయ్ బిస్కెట్లు అంత దరిద్రం ఇంకోటి లేదు, నిజం. కానీ నాకు కూడా చాయ్ ఇష్టం, బిస్కెట్ ఎప్పుడైనా ఓకే, రోజుకు ఒక్కసారి ఓకే, నాట్ 4-5 times ఇన్ డే. ఎంతమంది మేడం? ఎప్పుడు ఒకసారి మేడం. ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ కదా, వాళ్ళు దేకెన్, మనం వద్దు. ఎంతమంది మీరు మమ్మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది? హాస్టల్లో ఎక్కువ మంది ఉంటారా? కొన్ని హాస్టల్లో అయినా ఫ్రెష్లీ కుక్డ్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా, తెచ్చుకుంటారా మీరు? బాక్స్ పొద్దున్న కాలేజ్కి తెచ్చుకుంటారు? నిజం చెప్పండి. మా వాడు ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నాడు, సైకాలజీ చదువుతున్నాడు, అందరికీ మంచి చెప్తాడు, ఈవెన్ నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్తాడు వాడు సలహాలు. వాడు బాక్స్ తీసుకుపోడు. అది నాకు పెద్ద స్ట్రెస్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ 3rd month వాడికి ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఒకసారి మోషన్స్ అంటాడు, ఒకసారి మోషన్ రాలేదంటాడు, ఒకసారి ఇట్లా బర్న్ అవుతుంది అని రాత్రి లేచి టాబ్లెట్లు వేసుకుంటా ఉంటాడు, నిద్ర పట్టట్లేదు అంటాడు. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడు. మా పెద్దోడు నేనేం చెప్పినా విన్నాడు, చిన్నోడు అన్ని వింటాడు, వాడు హెల్తీగానే ఉంటాడు. పెద్దోడు విన్నాడు. మీరు మీ మమ్మీ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి బాక్స్ చేస్తారు, పోనీ మీ హాస్టల్కి ఫీ పే చేస్తున్నారు కదా కష్టపడి, ఎవ్రీ పెనీ ఈజ్ వాల్యుబుల్. దానికి మీరు వాల్యూ ఇవ్వండి. హాస్టల్లో అయినా కుక్ ఫుడ్ అప్పుడప్పుడే ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, తెచ్చుకోండి, అది తినండి. అప్పుడు బయట తక్కువ తింటారు. తినద్దని నేను చెప్పట్లేదు. వీక్లీ వన్స్ పానీపూరి నాకు కూడా ఇష్టం, తింటాను. అట్లని రోజు సాయంత్రం అయ్యే వరకు ఆకలి అవుతుంది, పానీపూరి తిందాం, సమోసా తిందాం, చాయ్ బిస్కెట్, ఇవన్నీ అన్హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. సో ఇవన్నీ మీరు తక్కువ చేయండి. అసలు చేయొద్దంటే ఓకే అంటారు, బయట పోయి మీరు చేసేది మీరు చేస్తారు, కానీ తక్కువ చేయండి. అది లాంగ్ రన్లో మీ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో ఎందుకంటే స్ట్రెస్, స్టమక్ ఈజ్ అ సెకండ్ బ్రెయిన్, యూ ఆల్ నో దట్ కదా. స్టమక్కి బ్రెయిన్కి డైరెక్ట్ లింక్ ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడ ఏమి డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మీరు గమనించండి. సో టేక్ టైం ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంకా దీని నుంచి బయట ఎట్లా పడతాం? కాన్స్టిపేషన్ కూడా చాలా డిసీజ్కి లీడ్ చేస్తుంది. దీన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం, మోషన్ ఫ్రీగా రాకపోవటం, లేదా డైలీ మీరు మోషన్కి వెళ్ళాలి. సో అర్లీగా తింటే మోషన్ వస్తుంది, లేదా ఇక్కడ వస్తారు పొద్దున్న ఏమన్నా తింటే అరే మళ్ళీ బస్సులో మోషన్ వస్తుందేమో అంటే బయలుదేరే టైంకి మీరు అన్ని హడావుడి చేసుకుంటారు. సో తొందరగా లేయండి, కాలకృత్యాలకి టైం తీసుకోండి, పొద్దున అంటే డైలీ ప్రాపర్గా వాటర్ తాగండి. సో మీ వాష్రూమ్స్ కూడా చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. కొంతమంది వాష్రూమ్ పోవడానికి ఇబ్బంది పడి పోస్ట్పోన్ చేస్తారు. నేచర్ కాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పోస్ట్పోన్ చేయకండి, అవి దే లీడ్ టు మెనీ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనమాట. యూరిన్కి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళాలి, మోషన్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళాలి, తుమ్ము, దగ్గు, ఆకలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు వాటిని అటెండ్ చేయాలి. సో అవన్నీ మీరు అవాయిడ్ చేస్తే, ఇంతసేపు చెప్పారు కదా హెల్దీ మైండ్ హెల్దీ బాడీ ఉంటేనే స్ట్రెస్ చాలా వరకు మనం కౌంటర్ చేస్తామని. సో దానికి చిన్న చిన్న చిట్కాలు అనమాట. ఇవన్నీ మీరు పాటించండి. ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండాలి, 8 hours స్లీప్, అట్లీస్ట్ 6 hours స్లీప్. ఇంకా ఏమున్నాయి చెప్పండి మీరే. ఫైబర్ ఫుడ్ తినాలి ఖచ్చితంగా. ఆకుకూర, కూరగాయలు మీ ఫుడ్లో ఒక పార్ట్ ఉండాలి డైలీ మీల్లో. అర్లీ డిన్నర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవినింగ్స్ అట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేయకండి, మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్కి దానికి టైం పెట్టుకోండి. ఈవినింగ్ వాకింగ్ చేయండి. బ్రిస్క్ వాక్ చాలా హ్యాపీ హార్మోన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుందంట. సో కొద్దిసేపు వాక్ చేయండి చాలు. మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళతో మాట్లాడండి, మీ ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేసుకోండి. అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు ఉంటే ఎవ్వరు మిస్ చేయకండి, వాళ్ళతో మాట్లాడండి. వాళ్ళు ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫెలోస్, వాళ్ళు చెప్పేవి మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్, యువర్ ఫ్యామిలీ, యువర్ లవ్డ్ వన్స్, అవన్నీ కూడా. అట్ ద సేమ్ టైం
బీ ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఎవరిని మోసం చేయకండి. ఇవి ఉన్నాయి కదా యమ నియమాస్, మీరు అన్ని యోగా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి ఈ వర్డ్స్. యమ నియమ ఇది ఒకటి. యోగా ఏం చెప్తుంది, ప్రాణాయామం చేస్తే ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం దినచర్య రుచిచర్య మేడం చెప్పారు కదా, ఈ వర్డ్స్ టైప్ చేసి మీరు సెర్చ్ చేయండి. కామెడీ వీడియోస్ చూడండి స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు. ఇంకా మీరే చెప్పారు ఇందాక పాటలు వింటాం, మ్యూజిక్, వాక్, ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ బీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Back about this seminar, about the different lectures, right, from the students as well as from the staff. Please come forward for the feedback. Respected Principal Sir, Madams, Vice Principal Ma'am, Chairman or Head of the Department, Botany. My name is Sai Teja. I am in MSc second year Botany. So after having this session, I feel myself that at least some of us, maybe from today, whatever the tips and tricks and the stress relievers and stress busters and all the tips that have been said by the respected doctors, they are here today. That means they have seen a lot of number of patients, not only kids and middle-aged people. Almost all categories. I think they have seen all categories of people. But what it matters is the way they are going to relieve their stress, and at the end of the day they feel very happy when they are entering their home that at least today I have made some of the patients to feel happy that their stress is gone. So what it matters is whenever we are coming to our house and whenever we are going, whenever all the things are completed and whenever we are lying on our bed, so the way we go to sleep, it is the అన్నీ ఉన్నా కానీ చివరిగా ఆ పడుకునే 5 నిమిషాలు ఆ ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసమే మనుషులు ఇవన్నీ చేస్తారనిపిస్తుంటుంది. అంటే ఏంద్రా నాయన రోజంతా కష్టపడి ఇవి చేసినా కానీ నాకు నేనే 5 నిమిషాలు నిద్రపోలేకపోతున్నానేంది, అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాను నేను అనే ఫీలింగ్లోకి వచ్చేస్తారనమాట. ఆ స్ట్రెస్ మనిషిని ఏ విధంగా తయారు చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ డే క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకపోవచ్చు, తనలో ఉన్న 100% ఎఫర్ట్ పెట్టలేకపోవచ్చు, మేబీ ఆయన టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ పడిపోవచ్చు, లీన్ అవ్వచ్చు, వీక్ అవ్వచ్చు, ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి. కానీ అవన్నీ మనసులో ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఎలాగైనా సరే పేషెంట్స్ని కూల్ చేయాలి, వాళ్ళ స్ట్రెస్ని తగ్గించాలి. సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ షో మై 100% gratitude towards all the members, towards our principals and towards our ma'am. I really feel that these types of sessions are really needed for the people, especially for the adults. At the age of 18, people think that a boy or a girl has become mature. That means he has gained all the knowledge or things that the way he should behave, or the way he should be sitting, or everything, whatever you think, starting from his waking, వాడు ఆ పర్సన్ నిద్ర లేచే కాడ నుంచి మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళేంత ప్రతి ఒక్కటి గమనిస్తూనే ఉంటాడు. అంటే ఎలా వాక్ చేస్తున్నాడు, ఎలా చదువుతున్నాడు, క్లాస్లో ఎలా ఉంటున్నాడు, పెద్దవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, టీచర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, ఏదైనా కొట్లాటలు అయితే ఎలా చేస్తున్నాడు, ఆల్ఫా మేల్లా ఉన్నాడా, బీటాలా ఉన్నాడా, సిగ్మాలా, గామా, ఇలా ఎన్నో ఉండి ఇవన్నీ స్ట్రెస్లు గురి చేస్తున్నావు. కానీ ఫైనల్గా ఏంటంటే స్ట్రెస్ నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే ప్రశాంతమైన నిద్ర ఉండాలి. సో ఐ ఫీల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఏమైనా ఎక్కువ మాట్లాడితే క్షమించండి. ఈ స్టేజ్ మీదకి వస్తే ఎందుకు చెప్పాలన్నా కానీ మైండ్ నుంచి వెళ్ళిపోతానే ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉండడం వల్లనే నేను ఒకదానికి ఇంకోదానికి సింక్ చేయలేకపోతున్నాను. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే చాలా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్, థ్యాంక్స్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you. And our principal and the convener of this event for organizing this. It is said that according to research, the anxiety and the stress that students are facing these days is very much similar to that patients were facing back in the 18th century, the asylum patients. So we can kind of understand the stress that we are going through. I think this was much needed because Ayurveda is much closer to our nature. Important that we think about our future, but most importantly, living in the present and being happy where we are in a mindful state brings us closer to being peaceful and happy rather being stressful. So thank you all of you once again, and I thank all of you for this wonderful opportunity given to me. Next, yeah. Introduce yourself.
respected dignitaries over here, and I thankful for organizing this session. And myself, I'm Saitya from MSc Biotechnology first year. I think you won't believe that I'm in a MSc, but it's right. We all know that it's because of genes. We should not worry about it. I don't tense and I won't take stress that I'm little, I'm short. Is it right? Could you believe that I'm completed my NCC with C certificate? I completed my NCC and I stepped into NCC because I'm with the physical fitness. From the morning, since the morning, we are having this session. There will be a physical fitness, a mental fitness, and the regulation and maintenance of our whole life. As our friend said, the day when we start our day from morning to till the bed, all the metabolisms, all the activities are undergoing in our body with what we do. Is it right? So we should be in our limits, and we should schedule ourselves that from the morning at 4 p.m. Brahma Muhurta, right? When we wake up at Brahma Muhurta, we should plan ourselves that what we should do at this time, what we should do at this time. So by planning, we can reduce our stress and we can maintain our whole life. There will be a mean called when we perform 14 days, it will be useful for the whole life. If we take a step and start continuously and we perform for 14 days, it will be maintained regularly. Actually, I can't express. I'm a little bit stressed. But I wanted to express. Yes, ma'am. Yes. And one more thing, I want to express that my grandma is suffering from breast cancer. My uncle suggested her Ayurvedic medicines like for digestion and for breast cancer. I don't know the particular name, but the Ayurvedic medicines are working, and she started curing her breast cancer. And it was very. See, our grandparents say most of the things which are very useful to us. They are very valuable to us. But ఏదైనా చిన్నది వాళ్ళకు ఎలా అంటే వాళ్ళకి చిన్నది ఏదైనా అయితే మనం తట్టుకోలేము. ఎలా అయితే పసిపిల్లలు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళు అలా ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏదైనా అయితే తట్టుకోలేం కదా. సో అట్లా తనకి యాక్చువల్లీ షీఈ్ 95. At the age of 95, she is with breast cancer. So some doctors suggested this Ayurvedic medicine. She is using that and she started curing. And when I see this Ayurvedic session, I'm really wonderful that it is very useful to everybody. And in the past and present, we yes, ma'am. The days are running with English medicine, but we are neglecting our nature. There are many lot of things which are in nature which can cure everything and every problem in our life. So go with nature. Elaborate our nature. It is very useful for us. Thank you so much. Sai Priya, yes. See, so way of asking questions and daring towards the
స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఫైన్ అమ్మా. మీరు ఇంటర్మీడియట్ 10th లాగా కనబడుతున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్, ఐ రిక్వెస్ట్ ది ఫలిసి టు గివ్ ది బొకే ఫర్ ఫీడ్బ్యాక్. This is called using your challenges as opportunities, you know. See, because అందరూ ముందుకు రాగానే ఏంటి అమ్మాయి పొట్టిగా ఉంది అందరూ అనుకుంటారు కదా, అనుకునే లోపల తనే చెప్పేసింది. సో షీ హెస్ క్రాస్ దట్ సిచ్యువేషన్, హర్ స్ట్రెస్ ఆర్ హర్ lackiness, she used it as an opportunity to tell more about herself. It's very, very, very appreciative. Very big claps to you. Stress అనగానే భయపడాల్సింది లేదు. There are two kinds of stress, eustress and distress, right? So what she did was eustress. She used her stress component positively. Distress అనుకోండి, అయ్యో నేను ఇలా పొట్టిగా ఉన్నాను ఎక్కడో మూల కూర్చుంది అనుకోండి, అది డిస్ట్రెస్. ఎనీవే షీ కెనాట్ బికమ్ డిస్ట్రెస్ అవ్వగానే ఏమి అయిపోదు కదా, తన హైట్ ఇంక్రీజ్ కాదు. బట్ షీ యాక్సెప్టెడ్ హర్ థింగ్ అండ్ షీ యూజ్డ్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్ స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అస్ అనేది అందరం చెప్తున్నాం కదా, దట్స్ కాల్డ్ యూ స్ట్రెస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్. నాకు ఇక్కడ ఈ సెషన్కి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. బికాజ్ నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. ఏంటి అంటే అందరూ అంటారు కొంచెం నన్ను ఇట్లా చాలా ఎప్పుడు ఒకటే రకంగా ఉంటావు, పాజిటివ్గానే తీసుకుంటావని. అంటే నేను ఫాలో అయ్యే డైలీ ఫాలో అయ్యే కొన్ని ఏమంటారు యాక్టివిటీస్ని ఇక్కడ మీరే అదే చెప్పారు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డీప్ బ్రీత్. ఎప్పుడైనా ఫుల్ టెన్స్ అయితే బ్రీత్ డీప్ తీసుకోవడం వల్ల బ్రెయిన్కి చాలా ఆక్సిజన్ అంది, స్ట్రెస్ రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతాం మనం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే పాజిటివ్ థింకింగ్. పాజిటివ్ థింకింగ్ ఒక సిచ్యువేషన్ అది కంపల్సరీ నీ లైఫ్లో వస్తుంది. అయితే అది ఎలాగో వస్తుందని మీకు తెలుసు కాబట్టి 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది ఎలాగో వస్తుంది అని మీరు ముందే వెల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. Respected dignitaries and my dear fellow friends, a very good morning. Myself Arunasri. I'm studying MSc Botany, second year now. Actually, we came here today to learn many things and what they are going to say. We came for listening them, okay, right? So here some of the doctors are there. Do you all know that we are having one doctor in our everyone's home? Can you please say who is that? Yes, absolutely. Mother is our first doctor in everybody's home. See, she will say whatever things going to happen in her life. Even from our childhood, she used to say everything about that, this. But the main thing is we don't focus on it. Literally, we will neglect her words and what you are saying, we know. That is the only first thing we are going to say for our mother. Even myself, I used to say like that. Here, how our doctors said now, in the same way, my mother is also used to say many things for us, not only for me, as she is a physical director, so that she used to say for many students like us. But the main thing is, I don't listen her words. Till last year, I don't listen her words. I used to neglect her. She used to feel very much. That's all secondary. But the main thing is, she has one strong mind and desire on me. What is that? I'll definitely listen her words one day. That was happened after coming here. In MSc second year when I was started this year, I'm going for coaching. I'm preparing for group exams. So at that time I used to feel very much stressed. I don't know what's going to happen. I used to sleep. I used to not get up in next day early morning. What's happening with me? I can't express my feelings. What's going to happening in my life? I can't express that. I want to do this work, but I cannot do it. That's all because of stress. Until degree final year, I used to be very active being an NCC cadet. I used to say for many students as a JO in NCC. But after completion of that, I was nothing. And when I started listening my mother's words, all it came into my mind and she used to say, do pranayamam early morning, do breathing exercises, why you stopped your physical activities, why can't you continue? She used to say every day with me, but I didn't listen her words. But in MSc second year, I started. After that, I am feeling very much better now. I can easily grasp all the things what our teachers, lecturers are going to say for us.
So it is very important. As just before our friend Swati said about breathing exercise, we have to do. When we all used to stay in MSc first year, the same hostel. First day when I came, I have seen her early morning. She is doing that. My mother came into mind literally on that day. So it's very much better to do every day, each and every, at least half an hour a day, which gives us much relief, and the whole day will be very positive. Because I myself I have got experience, so I want to share with you. As this 2023 year is very much crucial for everyone student, because we are having many exams in this year. See, for internal exams also we have to study, right? But we will get so much of stress, and we don't study. Our own syllabus also will not get completed. But the thing is, we feel stressed. Oh, exam is there. We used to study. Oh, total night. Our friends in our hostel, they will not sleep. I'll get so scared literally by seeing them. Because I did not complete all my syllabus. But they used to study. I'm getting sleep. What's happened? That's all. To overcome that, we have to do every day. At least spend half an hour in early morning. At least from 6 to 6:30 or 5:30 to 6, it's better. It gives a much better result in our lives. Thank you. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Thank you for your feedback. Come. It was mainly led by women. So I felt very appreciated, and I was really feeling happy for this. I just wanted to convey this message. Especially Chaya ma'am and Sri Lakshmi ma'am and Vice Principal ma'am. So everyone over here, mainly this was led by women. So I really feel happy for this. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you. Respected madams, sirs, and my dear friends. సో ఈ స్ట్రెస్ టాపిక్ ఉంది కదా, ఈ స్ట్రెస్ అనేది మనకు 10 o'clock మనతో అందరూ ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాం కదా, 10 o'clock స్టార్ట్ అయింది కాదు, ఇది మాకు నిన్నటి నుంచి స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ ముగ్గులు ప్రోగ్రామ్ కానీ, మేము రెడీ కావడం కానీ, యాక్చువల్లీ ఈరోజు వచ్చేటప్పుడు కూడా మార్నింగ్ మేము ఆటోకి వచ్చాము. మేము స్ట్రెస్ అయితే ఆ అన్నను కూడా భయ్యా జల్దీ చలో అంటున్నాము. సో మాతో పాటు ఆయన కూడా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఓకే, స్ట్రెస్ అంటే ఇదా, ఇలా చేయాలా, ఇలా చేస్తే రిలీఫ్ అవుతాము అని ఒక క్లారిటీకి వచ్చాం. ఇంతకుముందు స్ట్రెస్ అయితే నేనేం చేసేదానంటే సాంగ్స్, డివోషనల్ సాంగ్స్ కానీ, టెంపుల్కి వెళ్ళడం కానీ, ఎలోన్గా ఒకదాన్ని నడవడం కానీ ఇలా చేసేదాన్ని. సో మమ్మల్ని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత అమ్మాయి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు అని ఆయనకి స్ట్రెస్ తగ్గింది ఫస్ట్ ఆటో ఆయనకు. సో నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఇంతకుముందు అందరు చెప్పేసిండ్రు, ఇంకా నాకు చెప్పడానికి ఏం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు మనకంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మనం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఒక గోల్కి రీచ్ అవ్వగలం, ఇంకొంతమందిని మనం అలా తయారు చేయగలుగుతాం కూడా. సో ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఇప్పటి వరకు నా చిన్నప్పటి నుంచి మా టీచర్స్, ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ కూడా మనను ప్రతిసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అని ఎందుకు అడుగుతారంటే, మన లోపల స్ట్రెస్ తగ్గాలి అండ్ మన లోపల కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలి అని. సో నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ క్షణం నేను డిసైడ్ కాలేదు అసలు నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని. నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఇవ్వద్దు, నేను ఇక్కడే నా స్ట్రెస్ని వదిలేయాలని అక్కడ వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను. సో మీరు కూడా ఇలాంటివి చేయగలరు, కాకపోతే ఆగిపోయారని నాకు కూడా తెలుసు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you all the students for your excellent feedback. Come Sri Lakshmi. Only one point I want to share as a feedback for today's seminar. Like, I never felt that today a seminar was going on and something was very official. I felt as if I was in a discussion with my sisters. Like, it was very informal sort of seminar. I felt, I mean, please, what I want to say is it is very interactive and very homely. So, yeah, really it is very nice. It was not like whenever we sit in a seminar, half the thing will go above the head.
But today I felt I totally involved in many of the things which we do at home. But certain things definitely you cautioned and you reminded and reminded. So I think it was of great use, and thank you very much. Thank you, Sri Lakshmi, for your feedback. Anybody? Now, next, the felicitation program. I request our principal sir and all the dignitaries to come upon the stage. Next, I request Ms. G. Samata. Samata, she stood second in MSc first year. Now, a small memento by our principal, sir. Congratulations. Now, as a token of remembrance of this seminar, we would like to present mementos to the dignitaries present on stage. Now, I request our principal, sir, to present a memento to Ms. Fanishri Conte, who is the founder of Jivaasri Ayurvedic Wellness Group. Now I request Ms. Fanishri Conte, ma'am, to present a memento to our principal, sir, Professor J. Lakshman Naik. Now I request our principal, sir, to present a memento to Dr. Kalpana Payeti. Now, I request our principal, sir, to present a memento to Dr. Sandeepta. Satyadeepa, yeah. Sorry. Now, I request our principal, sir, to present a memento to Dr. Sunita Grace. Next, I request our principal, sir, to present a bouquet to our vice principal, ma'am, Professor Lakshmi Bhavani. Now I am requesting our principal, sir, to give a bouquet to our Chaya madam.
Now I request our principal sir to present a memento to Dr. M. Venkatramana, our coordinator, self-finance department. Now, vote of thanks will be presented by Dr. M. Venkatramana. Of Jivaayush India Expo in June 16th, 17th and 18th. ఇప్పుడు మీకు ఎలా అంటే మేము అవేర్నెస్ ఇవ్వగలిగామో సో వీ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఆన్ అ లార్జ్ స్కేల్ టు గివ్ అవేర్నెస్ టు ఆల్ ద కామన్ పబ్లిక్ అబౌట్ ద వేరియస్ హీలింగ్ మొడాలిటీస్ లైక్ ఆయుర్వేదం కాదు పంచకర్మ అని చాలామందికి తెలీదు ఆయుర్వేదంలో ఇలా ఉంటుందని. నాట్ ఓన్లీ ఆయుర్వేద, సిద్ధ, యునాని అండ్ ఆయుష్ సిస్టమ్స్ ప్రమోట్ చేయడానికి అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి మేము ఆయుష్ ఎక్స్పో చేస్తున్నాము June 16th, 17th, 18th. We definitely require your support as volunteers, ma'am, students. It will be a very big event in high-techs lo చేస్తున్నాము and we are planning some mass yoga and also awareness walks. So we will definitely keep you posted about the happenings and activities which we want to take it up. And we request students to please participate and give volunteering support to us. Thank you. మీరు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారు, మేము కూడా చెప్తాం సార్. సో మాకు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ స్టూడెంట్స్ చాలా ప్రొయాక్టివ్గా ఉన్నారు. మీ ఫేవరెట్ సార్ ఎవరో కూడా మాకు మీ క్లాస్తోనే తెలిసింది. అండ్ వీ కేమ్ టు నో దట్ సార్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ లైక్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్లాన్ చేసి మీకు హెల్దీ ఎయిర్ ఇస్తున్నారు. ఈ పొల్యూటెడ్ సిటీలో మనం ఇలాంటి గ్రీనరీ చూడడం చాలా తక్కువ. మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇలాంటివి చేస్తే మేము కూడా మోటివేట్ అయ్యి ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ నిజంగా ఇంతవరకు 4 colleges చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కాలేజ్. వి ఆల్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఒక్క చిన్న వర్డ్, WHO హెల్త్ని ఏం డిఫైన్ చేసింది, ఆయుర్వేదం ఏం చెప్పింది చూసాం మనం, అంటే బాడీ మైండ్ అని. సో మనం ఎప్పుడో చెప్పాం, WHO కూడా బాడీ మైండే కాదు స్పిరిచువల్ వెల్బీయింగ్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ కూడా యాడ్ చేసింది. మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఒక అమ్మాయి చెప్పింది డివోషనల్గా మనం ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. సో అది మీరు ప్రేయర్ చేసుకోండి, పూజ చేసుకోండి, భజన్స్ వినండి, లేకపోతే జరుగుతాయి కదా యాక్టివిటీస్, వాటికి అటెండ్ అవ్వండి. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ కనెక్ట్ టు గాడ్, ఎల్డర్స్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫైనాన్షియల్గా కూడా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆన్ జివాశ్రీ బిహాఫ్ ఆఫ్ feeling great and feel proud, honored and happy to be here. Thank you. Thank you, madam. Respected our principal sir, vice principal madam, and our head department chair madam, and today's our speakers from Jivaasri Foundation, the manager and all Ayurvedic physicians madams. So very good afternoon, my students and other faculty members, non-teaching staff members. Very good afternoon all. So since 2 days I was in stress. Because of Chaya madam. So Chaya madam has been pressurizing me, give vote of thanks. So here, what surprising is, in our Veda, in Rigveda and other one Veda, or in Vriksha Ayurveda, and mostly the Rishis means men's. All our ancient Ayurvedic knowledge practitioners are men's.
Charaka Samhita is written by Charaka, Shrushruta Samhita is written by Shrushruta, and Vriksha Ayurveda is written by Parasara. But today you see on the stage, all, including founder of the Jivaasri Foundation and all Ayurvedic physicians, all madams are there. So this is just showing the strength of the women. Towards rejuvenation and regaining of our traditional systems of medicine, Ayurveda, Siddha and Unani other systems. So this is showing the strength. Then other things, to feel our students from stress, and not only students, faculty members. So what type of plants we are introducing here? Just if they spend with nature, they will be free from stress. Most of the students after classes, they are sitting in the garden and spending time. So not only in the terms of greenery, the trees which will give more oxygen, the trees which enlighten the students, the trees which will never shed their foliage, means greenery. అంటే త్రేత ద్వాపర యుగంలో ద్వారకా నగరంలో శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకా నగరంలో బృందావనంలో ఎలాంటి వృక్ష సంపదను అభివృద్ధి చేసి, అంటే అక్కడ ఉండే ప్రజలు, ద్వారకా ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉండడానికి, స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండడానికి ఆ శ్రీకృష్ణుడు ఎలాంటి వృక్ష సంపదను ద్వారకా నగరంలో అభివృద్ధి చేసిండో మన కవి బమ్మెర పూతన గారు భాగవతంలో చాలా చక్కగా వర్ణించాడు. సో ఆ వృక్షాలన్నింటినీ మేము సైఫాబాద్ పీజీ కళాశాలలో ద్వారకా నగరంలో ఉన్న వృక్షాలన్నింటినీ సైఫాబాద్ పీజీ కళాశాలలో అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. వాటిని వివిధ ప్రాంతాల నుండి, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, హిమాలయాస్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ Andaman Nicobar, from different areas of different parts of the country, we are bringing the plants which can enlighten the students, which will give more oxygen and which will do the ecological balance. So such type of plants we are introducing in the college, and including medicinal plants. So there is a problem in the Ayurveda, major problem in the Ayurveda, because of increasing demand for plants, medicinal plants. So there is a adulteration and substitution, which is the major problem in Ayurveda. So this is the thing I identified, and on topic, research topic, I given to my students. So we need to identify the medicinal plant which is being adulterated mostly and substituted, and we'll present to the government of Telangana, especially in Telangana region. Now we are working on that. And to train the students of Ayurveda, there are Ayurveda colleges there, Unani colleges there, and to train the students of Ayurveda, to train the students of botany, to train the students of forest college and including forest officers. So we are developing the way, the garden, to conduct the natural camps, natural awareness programs in future. So these are the things we are doing. So I thanks to the all Jivaasri Foundation Director, Madam, and all Ayurvedic physicians for their sharing their knowledge, especially traditional knowledge, and conserving our traditional systems, and creating awareness about ancient Ayurvedic life. So I thanks to the all organizers and madams, and also I thanks to our principal sir and vice principal madam and Chaya madam for organizing, and also I thanks to the students who are present here and other non-teaching staff members for making the program very successful. Thank you one and all.